Yes, brothers and sisters, mbalamusizaako mwenna. I hope you're good. Okay. Yes, brothers and sisters, mbalamusizaako mwenna. I hope you're good. Yeah, thank God, my sound is okay, and all right. I think we should start now. Munansonyiwa nze obudde bwe mubadde temusuubira mwenna naye ekyokukola tewali. Bannaye bali bana nze munaye nze saagala muntu awemula wano mukoluka gwa kato, simanyi lwaki owemula naye bwekyokukolera nkimanyi eddagala lyo lirina. This is 2022. This is 2022. I'm not going to sigala kukkiriza abantu ba Museveni kujja kutandika wano kutumanyiira specifically. Okay, genda olamuse. Ono kato yaani bannaye muntu ng'avuma omusajja ate ekikusesa ye kaggwa singa naabadde muntu mulala ogambako kale. Bano abaana ab'enda ya Nakalaama basesa kamala mumukolako ono omukulu kato. Okay, abaana ab'enda ya Nakalaama mwabaaki mmwe ab'enda ya Nakalaama tetubategeera, sibategeera bulungi ennaku zino, but I think you'll be fine. Mujja kubeera bulungi. Anyway, ngenda kwogera just ku nsonga ez'enjawulo. I just want to remind mwenna abasinga nti this is 2022. Buli omwezi wabulayo ennaku 2 bwe bwali bwe buti akalulu kaffe ne kabbibwa. Okusookera ddala kansooke neebaze mukulembeze w'eggwanga omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okukwata waaka wange n'amuwanika ku page ekyasinza okubeera active mu Uganda, page ekyasinza okubeera ne engagement ey'amaanyi ennyo. Nange ng'omuntu I was really fascinated to see that omukulembeze yakutte waaka wange n'amuteekayo. Now, I'm going to talk to you about why that was very important and what it means. I'm not blowing my trumpet, but nakoze something that I'm passionate about, something that I'm happy to do, because nze muntu abamanyi abasinga mumanyi, I like technology very much. I'm fascinated by the next big thing. Nti kiki ekiddako mu nsi, where is the world heading? That is the kind of person I am. Era ndowooza nnyo nti the tools that we have that are available, how can we use them to reach out to the world? Oli wakubuuza nti awo wooli mu room yo kiki ky'oyinza okukozesa okulwanirira eddembe mu Uganda, oba to fight for the struggle for freedom, justice mu Uganda? Awo wooli mu room yo, what can you use? Kiki ky'olina? What is the best weapon that you have? Now, most people, whereas mujja genda mudduke munyonye obutunda, munyonye emmundu, omuntu omugezi ennaku zino you have to fight using your brains.
amagezi gaba ga mitwe si migejjo. When I was in secondary school, nali musajja munene. I used to be very fat. Nali musajja munene nze. Now one of my small friends yangamba ekigambo ekyo nti Mayanja, okubeera omunene tekitegeeza nti olina amagezi. Si buli muntu gw'olaba nti munene nti aba n'amagezi. Now that hurt me to this day, by the way. And because what he meant is that in Uganda, buli muntu afunye ku ssente yagejja, yazimba olubuto, gwe mulowooza nti yalina amagezi and all that kind of stuff. Kati gayi yanvuma nti gwe okuba nti oli munene, it doesn't mean nti olina amagezi. Kintu ekyo kyannuma. But he was right. Because what that ekyo kyandeetera okuba nti I try to look at things differently, or look at things in so many different contexts, to read so much, to be inquisitive, to learn more, to learn about so many things. Like I can sit and learn about different things. To know about a particular economy, I can sit down and read because the resources are there. I know where to research, I know where to look. When njagala kusoma about technology, I'll do it. When ndi focused on learning photography, learning videography, learning editing, learning research, I can teach myself. And also, why? Kanange nkogge mbere mu abo aboogera nti amagezi gaba ga mitwe si migejjo. You get the point. But anyway, but what I'm trying to mean is this. Nti nebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okusharinga waka wange ku page ye. That means a lot to me. Ekyokubiri nebaza nnyo nammwe abampadde feedback about that work. I never knew nti wako yajja kubeera as viral as it went. But when I got testimonies from people telling me, man, that was a good video, that was a nice video, wakoze bulungi nnyo, and people giving me feedback, wawe nakozeemu obubi, wawe ninyoterezaamu, I took all this criticism in, and I accepted the criticism. And when I'm doing another part about that particular video, I promise that I'm going to do better. So, criticism gyemundetera, I really take it in. Simbubi, naddala wobanga oze okumpabula okunyamba improving. I really like that. Naddala ngomuntu akugamba nti okay wano terezaamu. I really like that. Okuba nti abantu bampabula saagala nnyo kulowooza nti nze kagezi mu nnyo, cause I know ever since ekivanga ntandika struggle eno fenna nze nkoze ensobi nnyingi. I've really done a lot of mistakes. But I've always made sure that whenever I do a mistake, I have to accept I have to accept my mistakes. I have to accept I have to accept. Because when you accept your mistakes, you apologize to the people, you tell the people move on, the world moves on. People are ready to forgive. But the problem is, nti wogezaako okulwana ne bagambako Mayanja wakoze naye video teyanyumye. I also take that in video teyanyumye. But I will ask, why are you saying nti kiki ekitakunyumidde in that particular video? Nti kino bwekiti nti wandyagadde nkikole nti how would you have wanted me to make it better? Byebyo ebintu bye batusomesa mu first world countries. Now, if I've gotten anything out of these countries, it is the ability to be able to take in criticism. Because criticism at times makes us better. At times, etuyamba to sit back, think about the situation, and then find a means on how to approach it. Because if I'm to take away anything from the West, that is it. The reason as to why we are fighting Museveni is because Museveni thinks he is right. Museveni thinks ye buli kyakola kye kituufu. Regardless that he has drowned Uganda into debt, regardless that he has killed people, regardless that he has done everything so bad for our nation, everything according to him is right, and everything according to him, it is justified.
Now, when you reach the extent where everything that you're doing is justified and everything that you're doing you think is right, now you don't take in any sort of criticism, now you don't take in any sort of accountability, then at this particular juncture. So you have to learn nti omuntu oba nga omuntu akuwadde criticism, take it in. Tokitunulira bubi. Ate nze njagala nnyo abantu abawukana nange, like, because those are the people who challenge me. Because someone comes naga nti, okay, guy, look here, what you did is not good. Wano walimbye, why do you think like that? No, I don't think that can work. This is what will work. And then by sitting down and discussing with this particular person where I will disagree, and then we have a discussion for as long as a very tense discussion, blows and stuff like that. But I like that sort of discussion where someone disagrees with me and we discuss it out, we punch it out. So you bring your reasoning, you bring your arguments to take up a table, to arguing out, and then we sort it out. Now, the idea of trying to cancel people when they come out and talk about a particular issue, I don't think it is ideal, especially in this particular struggle. If someone questions something, we shouldn't be canceling people. Nadaranga omuntu, we are in the same struggle. You don't need to cancel someone. If someone raises a question, the answer is simple. Just answer the question, or just say that I don't know, or I don't have an answer. It works that way as well. So, ejetandikidde nga nebaza omukulembeze sharing our work. Now, for me as a person, that is a milestone. It's a great milestone. There's nothing more I could want from that, because if His Excellency can appreciate what I have done so far, and sagara kuchiraga nti I'm not trying to say this because of course most of you were going to ask me about it, blah 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 blah. So I just wanted to tell you that, and also to let you know that I'm working on some other bits of work. Nina work omulala gwe ndi mukolako ngali in that particular line. You really cracked it. All right. What's wrong? You really cracked it. All right, yeah. Wash your face, okay? Close the door. So what I was saying is that I'm really happy they saw some good in that particular work, because what I've realized is that most of these things are not documented. When I was talking to some people about the work that I did, they told me that, for example, okay, Colonel Dr. Kizza Besigye has been brutalized, has been beaten, and all this kind of stuff, but you don't have something comprehensive, a chiliwo that some people can always go back and look up to. And I think wherever you are, whatever you can do, if you can write, if you can do anything, do it, and let us document these things. Let these things be out there in the space of muspesiachi, technology, such that people can always go back to see this kind of work. So mukulu omukulembeze ssebo nsiimye nnyo ekyo kitulaga nti emirimu gye tukola nga bloggers, era bloggers mwena njagala obategeeza emirimu gye mukola omukulembeze agifollowinga, ekibiina kigifollowinga, era babiraba ebintu bye mukola. So buli w'oba nga olina ekintu ky'ogenda okwogera oba olina ekintu ky'ogenda okukola, have this at the back of your mind nti bino ebintu bye njogera nga omukulembeze wange abibuulira, is it the thing that really he needs to listen to? Bino ebintu by'alina okuwuliriza? Is that it? Now, ffe mu Busiraamu tulina ekintu kye tugamba nti the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti tusinze Katonda nga abamulabako. Buli w'osinza Katonda, whenever you pray as if you see God. Ne waba kale nga taliiwo ng'okitegere nti taliiwo, naye pray as if ng'okimanyi nti nno Katonda akulaba. Now, bro, look here. If you know that your God is there, right? N'olaba ekintu ky'omuntu, sente ziri awo. Naye ng'oba tolina nsonyi okubba sente in front of God himself. Now, you can know, okay, stand up, taliyo, yeah, taliyo, literally taliyo. But he's andaba. He's seeing me. But you still steal that money. Oba tolina nsonyi.
Now the idea is this. Indeed, if you know that His Excellency watches your work or he sees your blogs, ebintu byoyogera byogere nga byogere that you should be able to speak those things. You can speak them in front of him. You get the point? For example, if I wanted to say like OHT, for example, I don't declare nga OHT Ndaba. You get it? And then I can tell him everything. Like I can tell him, maybe nobody ariho ayagala kutta, or I can tell him, nenda go bujulizi obwenjawulo here and there. I mean, nemugamba nti Lubongo ya mugobe. I mean, would you really tell him these things straight in his face? Would you tell him, okay, onagobewe, hamani agobewe, these people should be chased away? Would you? Would you? So let us do these lives. Let us do the work that we are doing in the struggle. Ngatubikolanga ntituli in the presence of our president, in the presence of Robert Kyagulanyi Ssentamu. Now, femufemba bloggers mulimu maybe nga gwe tokiraba mu makulu nti for example nemba kanjogere kyenjagala, let me just speak as I want. Tuyina okuwa abakulembeze oba omukulembeze waffe ekitiibwa. Let us accord him respect. Nti newoba disagreeinze naye, newoba oyina kyoyagala omutegeeza, newoba oyina obubaka bwoba oyagala omuwa, do it respectively. Chikole with a lot of respect. Because if we do not respect our own, no one is going to give him respect. Kitegera. Ate tekitegeeza nti newoba omuwadde information, newoba omuwadde obubaka, it does not mean that he should take it in. For heaven's sake, omusajja aina almost like 1 million, more than 10 million people that maybe are bringing information. And what does that mean? That your information is the one that stands out. Nange kenyini information here it is standing out. I don't have that, what do you call it? I don't have the monopoly on truth. Now there's an idea that people, abagamanti, they have the monopoly on truth. What is true? What is truth? No one has the monopoly on truth. So November nina ebirowoozo zoluusi wano najjanga n'ebirowoozo byange mumanyi bulungi nti I would say okay ekya website ekyo fena nga tukimanyi nenga okay secretariat please website ekolebweko era I'm happy to tell you ladies and gentlemen baakoze website eri bulabe. Oh my god, I don't know if you guys have seen the website, but you should visit the Noob website. The website is so good, it loads very fast, mobile wise very fast. I mean, it is really pristine. Eriku standard. The website, oh my god, it is so pristine. Yakabi, it loads very fast. It's a very good website, really perfect. So that is something that we put out there, and they worked on it. Now, this was not something Chetwali to His Excellency, because there is okuwabula ekibiina n'obaawo n'okugamba nti no kampabule His Excellency. I think tulina kuwabula kibiina so si kuwabula mukulembeze. Kyova olaba, the reason as to why NUP has survived, it is because erimu emitendera. It is because erimu ezo channels. You cannot just jump out of the blue wakazukuka ogujonjo maaso. Oh, Your Excellency Kyagulanyi kino kikolebweko. No, waliwo emitendera. Nti reach out to your diaspora team. We biba biganye, reach out to the secretariat. Ne mu secretariat tomala gatomera. Kitegera. No. Waliwo obukulembeze. Waliwo emitendera. Kyova olaba ekisinga okuluma abantu. Kwe kuddira abaana we balabanga abaana abato. Ba Mr. Lubongoya, ba Joel Osenyonyi. All these people we balabanga abantu abatalina kye bali. Kambabulire ekintu kimu. I'm a very religious person. I'm a person who believes in religion. I'm a very spiritual person. As a Muslim, I believe nti Katonda asitula abantu n'abajja wansi eno gye bali n'abateeka ku top wano. Abantu bemuwadde mulagaya. Abantu the people you undermine in society.
Mu Busiramu tulina a person called Bilal. Bilal was the first black Muslim. He was a slave. Abawarabu bonna baali banyoma Bilal. Ne bagamba nti Bilal muddugavu blah blah blah. Nga mulimu n'abasiraamu mu bo abaali bamunyoma because of the color of his skin. The Prophet, peace and blessings be upon him, yakwata Bilal n'amusitula amayinja n'amugamba, okay, God through the Prophet Katonda through Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakwata Bilal n'amusitula amayinja n'amugamba yimirira waggulu ku Kaaba oyaziine oyite bano bonna ababadde bakuzalawa abeero abaddugavu whatever color they are babenga be bawuliriza eddoboozi lyo. That is how he uplifted him. Katonda ajja ku upliftinga abantu mu kibiina kyaffe. Katonda upliftinze abantu mu nsi yaffe, mu society yaffe, n'abajja wansi eno n'abateeka ku top. Nga si be basinga okuba nti be basinga okusoma, si be basinga okuba nti be balina experience in byobufuzi, but because nti Katonda yekennyini, this is a sign nti ayagala kutulagako nti anyone ajja musitula amujje gy'amujje amuteeke ku top. Mwababadde balowooza nti muli bakabi abakwata abakkakkanya abateeke wansi. That is what is happening. Mbadde mpuliriza oluyimba lwa Paul Kafeero ng'ayogera ku badongo. N'agamba nti Paul Kafeero yagamba, he said these words nti he was happy to be a musician. Kubanga edda buli omuntu we yazzanga omusango baabavumanga nti laba omudongo ono. Nga ne bwe baalinga basoma mu universities baabayitanga bamusiru ddala MDD. Kati laba Katonda wasitula omudongo. Laba Katonda wasitula course ze twali tuzalawo e Makerere zimusiru ddala n'aziteeka ku top. Kati ekyayinza ovuma omudongo nti oli mudongo. Mwe mulowooza lwaki Bobi Wine in the entire world, why do you think he has a lot of people drawn to him? It is because fe tweraba mu Bilal fe abasiraamu abaddugavu, we see ourselves in Bilal. Buli bwe bakwata Bilal ne bamuteeka ku Kaaba ne bamugamba yaziina. I see myself in Bilal. Bilal represented me in the future. Bobi Wine has represented the people, abantu be baali basinga okuzalawa mu society. In Rome, abantu be baali basinga okuzalawa be baali nga bakazanyiikiriza. Abantu be baali basinga okuzalawa be baali nga abantu abazanyanga circus and all these other people. Those are the people. They were the lowest of the low. Naye Katonda abayimusa. George Floyd. Mumulabireko. You go and look at George Floyd. Musajja yali anywa njaga biki. But the world has changed because of George Floyd. Bamukuba bukubi masasi. I can't breathe. And the entire thing changed. Katonda yayisiza kwoya. Kakati ekintu kyengezaako bagamba kye kino. Nti mu kibiina abantu we mutakkirize nti Katonda alina abantu basitudde n'abasukkulumya ku mmwe, mugenda kuzikirira. You're going to vanish out of the blue. Mujja kuzalawa musigale nga muzalawa. Let me tell you one thing as to why these nations are still way ahead, why these nations are succeeding. Barack Obama yagenda okujja mbukulembeza, I think he was in his early 40s. Nenga atula ne bajjeno ba America abali myaka ensanvu. Nga Obama was the last man to take a decision. A young man seated in a chair mu Oval Office. Nenga he's the last man because of the trust abanansi America gye bamuteekamu. Very young. Nigo wandi yosuubidde nti Army Chief of Staff, the Joint Chief of Staff, Banyaba, America, Manigami, Obama, Akana Kato, Tekagina, Kona Musko, Tekarwana, Kona, Afghanistan, China, we are Yarwan, Yutalo, Obama to Musana, and you to collect Kutum Joe. Singakati America is on fire. That is the reason as to why African governments are not developing. That is the reason as to why African countries are not developing. Because most people think that they are far more superior. They are far more nti bo basukulu mu nnyo n'okusinga abalala.
nti ffe Abaganda tuli b'amaanyi nnyo n'okusinga tribes endala, ffe Abasiraamu tuli b'amaanyi nnyo n'okusinga tribes endala, ffe Abakristaayo tuli b'amaanyi nnyo n'okusinga amadiini amalala. No, even in Islam, ffe mu Islam batugamba, the Prophet, peace and blessings be upon him, I think it's in the Quran or somewhere, don't quote me, naye batugamba, do not abuse other people's religions, do not attack other people's religions. Temuvuma ddiini z'abantu balala, temuvuma ddiini z'abantu balala, temuvuma bakatonda b'abantu balala. Do not do that. Don't. No, leave them. The best you can do is to call them towards Islam. But do not go out there attacking their practices. Do not go out there abusing their religions. And it is for the good reason that if you abuse their religions, they are going to come after your own religion. They are going to insult the Prophet, peace and blessings be upon him. They are going to insult your God. Will you be happy? No. Leave them in peace. Temuvuma ddiini z'abantu. Temuvuma mawanga g'abantu. Don't do that. Don't. Because when munabavuma, they will also turn against you. And yet you can all work together for the best of the country. You get it? So buli we mwesukkulumya ne mugamba nti ffe Abaganda, ffe ab'amaanyi mu Uganda. Buli we mwesukkulumya ne mugamba nti ffe Abanyankole ffe tusinga. Buli we mwesukkulumya ne mugamba nti ffe Abalango, Abacholi, ffe bakabi. You are dead. You're going to vanish. You are dead. Well, you can have it. Si kibi okubeera proud. No, it's not bad. Naye teweegulumiza awali omulema ate ofunyizaawo engalo. It's not right. Kikuumire mu ggwe nga ggwe bw'oba ng'olowooza mwe musinga. But the point is this. Nti we are going, mugenda zikirira. You will kuzikirira, like it or not. You will. That is why I'm telling people. Nti buli we twetwala nti noffe tusinga okuba ab'amaanyi. Nga mwerabira naddala mu mawanga. Nga mwerabira naddala mu madiini. Nga mwerabira naddala mu bintu ebyo eby'enjawulo. Nga gwe ogezaako nnyo okulaga abalala nti tebalina kye bali, naye gwe gwasinga. Kintu ekyo kigenda kutusuula. It will make us vanish. At times I'm even worried when I see so many Baganda nga ffe tuli before ebya NUP, if that is what it is. I don't know. Nadala, Secretariat, I really feel sad. Nga ndaba Abaganda tuli bangi. I sit back and ngamba, now it's not good. You know why? Exactly 1 year ago, Museveni has been trying so much to make People Power a Uganda party. To make People Power corner it and take it back into history, especially NUP. Okujifuula a Uganda political party by saying this is Chomvamula abasinga bagiyita Kabaka yekka. Why do they call it Kabaka yekka? Because fena tukimanyi bulungi nti we twatuuka okulonda abakiise mu parliament ya Uganda yasooka KY ababaka abaali bava mu Buganda, they were supposed to be elected by the Lukiko. Hence the formation of the Kabaka yekka party. Now, the reason as to why DP did not take Obukulembeze, it is because that Kabaka yekka made an alliance with the Obote's UPC from the north, and then they got the majority, and that's how the Kabaka became the president, remaining with the Nasigaza Ekifo Obukulembeze w'eggwanga, then Nasigaza n'ekifo ky'obwa Kabaka, and then Obote became the prime minister. You get it? And then from that point on, DP nebanga taking the back seat. So the reason as to why other tribes are worried about, because why Museveni wants to corner us into that particular identity is to make other tribes feel, look here guys, bano bali mukufa ku bintu bya Buganda byokka. And look here, I swear to you, if we do not fight that thing of tribalism, what they are going to say now is they are going to start saying that bagala kufuula Kabaka president oba bagala kufuula Kabaka bagenda kitandiko okisaasaanya mu Uganda nti bagala Kabaka wa Buganda yabaafuga Uganda yonna. That is what is going to happen. And then you will hear people mu bifo ebyenjawulo abava mu bifo ebyenjawulo ebya Uganda nga bagamba nti Bobi Wine ayagala kuzza Kabaka
abeere president wa Uganda yenaffe n'atufuge. Now, me as a person as well, I know very well nti woleeta kabaka omulala tukufuga nga si Muganda, of course okufuga Baganda. There's a problem with that, right? There's a problem with that. Kati, what that means is that is a very, very deadly precedent. The only way we are supposed to fight this is if we have elements within us that are promoting this kind of narrative. So if they are promoting that kind of narrative, then you have to hit it hard. Because you cannot say, with the support that we received Jetwalaba last year, around this time last year, Jetwafunam Northern Uganda, Jetwafunam Western Uganda, Jetwafunam Eastern Uganda, that support was really, 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 it really showed that abantu message bajifuna. But the thing is that Museveni is cornering us. Okutufuula just for us fetuli a just Baganda party. The party yafe just ya Buganda wano, Baganda. You get it? Now there's people who argue that yes, we need federal. We shall do federal government, blah, blah, blah. There are people who argue all that kind of stuff, right? But the problem with that, at this particular juncture in time, it is only self-serving to the people that are promoting that notion. It is not serving nationalistically. It's really nationalistic. It looks more like a Buganda thing. It doesn't look more like a national thing. You see the problem of governance in Uganda but for a very, very long time. From the point that Uganda were twafunira independence. And that's a very big challenge. Now, I can blame Obote for bringing the military into Uganda's politics and destroying the rule of law and constitutionalism. But the problems of Uganda as well, we should understand that they did not start with Obote. The problems started with how the state was crafted. That is where the problems started. Because even the British themselves did not they did not sort these things out. They just left Batleka in a mess. They just threw everything to us. And they were like, may God be with you. That is where the problems start. And I know by creating these nation states, by then they were young states and stuff like that. Because someone would have argued, Naganti, okay, Mutesa the first, King Mutesa, had asked for Buganda to be a separate state. Uganda, Buganda, because also maybe the point of contention was because Mutesa had said in Tineda, look here, guys, it was signing in 1900. 1900 reflected that Uganda was a state. Buganda was a state. For us, what we want to agara statehood. To agara NCA yafe ya Buganda. Now, for the British, of course, they were not having any of that. They had already drawn their boundaries, and then they had to, to kubikwasaganya mangu awo ne bakwata bakabaka abalala ne babagamba kakati mugende mu sorting. Shegera. From the get-go, there was a problem. There was a problem from the get-go. Shegera. So now, how do we rectify all this past? Another way to you're still, of course, because this point of governance, we are at the issue of governance still has to be, it has to be sorted from that point on, because how do you prevent the military into coming into mainstream politics? Because Obote made things worse. What Obote made worse was to use the military, because that was the first time that the military in Uganda was used to usurp power and take power out of the legitimate government of King Frederick Mutesa II by the help of Idi Amin. That is after Daudi Ocheng had told them to account for Congo, him and Amin. Because Obote was not a military man. But because most of the people had come from the north in the Ugandan military, so he asked for the help of the military after Mutesa had told them to leave Buganda land, because you see that, right?
yabaga nti parliament mugikwate mugiteeke walala, you should leave, vacate the land of Uganda. So Obote asked for help from Amin. Later, that is where everything went wrong. That is where we find ourselves today. Whenever things failed, oli yaleetanga majje ng'asigulawo majje. Obote yaleeta amajje mu byobufuzi bya Uganda. And that's where everything has been very, very poor. So how do you take the component of the military out of state politics? Can you separate the military and politics? Whatever happens, the Maje should not enter into politics. Whatever happens, that I think should be the first point that we have to tackle as a nation. If at all we are to succeed and to reach the level of politics of countries like Kenya, because you will hardly even know any general in the Kenyan army. Why? You don't know any generals in the Kenyan army. You don't know any generals in the the generals are there in Tanzania and all these other countries, but it is the Kenyan police is renowned. Because the Kenyan police, it will be hard for the police to take over power, but it is easy for the military to take over power. So you have to separate the military and take it, because that is the first mistake that President Obote did, to get the military and use it okutwala obukulembeze. So buli mukulembeze yaddako yamanya nti okay, Obote waba akikozesezza nange nja kikozesa. And so Amin did the same to oust Obote out. After Amin, nabo ne bakozesa ki, nabo ne bagenda ne bamuyekera Amin ne bamujjako. Yusuf Lule comes. Yusuf Lule akola ebyekisiru, nabo ne amajje ne gaddamu ne gamusiguukulula. Wamala okumusigukula ne baleeta Binaisa QC. Binaisa naye ntebe ewooma n'agezaako okutabula amagye, wagezaako gatabula naye ne bamutwala nga kaguddeyo. Bamutwala nga kaguddeyo, ne mugenda mu kalulu. Mwagenda mu kalulu, what happened? Still, ono Museveni oba naye yaliko mu magye, naye n'agenda ekintu n'akisiguukulula. For me, I laugh. When people say, Museveni tavaako na kalulu, we should do, people want to go to the bush. And I don't, but I can't, for me, I can't be part of the bush. Because it will just take us back to point one. That is where it is going to lead. Have more people die, then bring in a bloody, come through bloody means. Go and read. The reason I was always asking, because for me, I reached a point of being sold on that particular idea. But I didn't understand why Bobi Wine was very insistent on being non-violent, on using non-violent means, on using means, every means within the constitution to exhaust them and take the government out. Every means is in the constitution. I was working, why does he insist on this particular point? But I found out that he has been consistent on that particular issue. There is consistency even before Bobi Wine joining politics. You go and listen to his music. If you want to judge Bobi Wine, if you want to hold him accountable on anything, go back and listen to most of his music. Most of the things that he sang about before joining politics, he has been consistent with, even within politics. That one, at least I've made the research, I've read everything, and I've seen that there's some bit of consistency there. The problem is, Kakati Obanga, it is still going back on a vicious circle. That is the problem. And let me tell you, if you use the military still today, you go and fight in the bush and overthrow the government, it is going to be the same cycle. The government that you bring into power is also going to be, people will fall out and they will easily take themselves out. So, for me, I believe, by taking the particular strategy they are taking, they want to fight so many things. And one of the things that they want to accomplish is to take the military, is to make sure that they separate these two institutions, the military and the state. Okay, not the state, but the military and governance. The military eberenga yekola gwayo gwa kulwanira nsalo za Uganda, and then governance esigalenga governance ya Uganda ngensi. Like MPs should be able to do the decisions, ministers and all this kind of stuff.
Because as we speak right now, everything is a mess. So the idea that people are now looking at, that's why for me, I've been telling you, me as a person, personally, I would say that we need as many people as possible to even take up these positions. I really feel happy whenever I see Mr. Lewis Rubongo Yangali forefront, Harvard trained. And then you have so many people who are saying that abantu bonna abali mu NUP bakolera Museveni. Now that is fascinating because you find people who are speaking these things ate nga nabo bennyini b'NRM nga ne bakitaabe b'NRM kati oli ajjako ajuinga agambe nti akugamba because ye yaliyo w'NRM. Now let me tell you one thing. If at all you have been in politics enough in Uganda, most of the people, like 90%, 95% of the people, Baba Deko NRM, I inclusive. My pictures are even out there. I've met Museveni. Shaking his hands. I don't know how much. I have met Museveni. Literally. But what changed? What changed? That's the point. Right? Chairman in Nyanzi, anyway, NRM. You see, the problem is, whenever people bagala okutabula ekibiina baleeta abantu nga Romushana, I was looking at His Excellency's post yayogedde ku Romushana kanange nkyogereko Senyonyi yabatusobolera anaye akwati Senyonyi ali wala nnyo eri waggulu. Senyonyi yabuuza Romushana ekibuuzo nakati tannakiddamu. Yakimubuuza last month, I think 3 weeks ago. Yamubuuza ekibuuzo naye kati Romushana tannakiddamu. Senyonyi yamubuuza naye musajja okola wa? Okola wa? That's the idea. Like, Okola, where do you work? Romushana had no answer. Okola wa? Ozunga ku TV ne radio kuva ku Monday paka Sunday. But where do you work? Ovumya Bobi Wine buli kyagezaako kukola ekyo tekijja kukola. Alunakaba. Simanyi Alunakaba NRM Alunakaba. Simanyi ayina ebintu byayogera Alunakaba. N'omubuuza where do you fall? Romushana is one of the people. He confessed ku radio nze namuwulira kusimba. Confessing ng'agamba y'omu ku bantu aba organizinga ebibinja by'abavubuka ebyakuba Ssemwogerere nga bagenze eyo campaigninga mu Western Uganda eyo side z'embalala. Y'omu ku ba organizinga okumu-blockinga nti tebajja mukkiriza kugendayo. Romushana oyo, he knows. He's one of the people. So he's one of those violent people aba state. Naye kati yavaayo n'ayogera ebigambo namwe ne mumuggyako obubaka nti Romushana yayogedde bw'ati. Ono omuvubuka oyo mutabani w'omusajja oyo abeera Luweero. Kakati oyo yajja n'ababuulira ebigambo nti kakati kino eyo nuupu ejjuddemu b'NRM. And so what? Webanga ejjuddemu b'NRM, so what? No. Tell me. So what? Yes. Gundi yali NRM. Yani oyo chairman Nyanzi yali NRM. Ye bannange abantu bwe bava mu NRM ne bayingira nuupu kiba kibi. Lwaki bwe bava mu nuupu ate ne bagenda mu NRM olonga muwoggana nti abantu badduse biki Bobi Wine bamuggyemu omuntu. Come on. You can think better than that. Nze kambabuulire. Teri muntu agenda kubeera Christian kusinga Yesu. You cannot be more Christian than Jesus Christ. Teri muntu agenda kuperfectinga Busiramu. No one is going to perfect the religion of Islam in terms of theology and in terms of practice better than the Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him. Teri muntu agenda kwagala bwakabaka kusinga Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. It's not going to happen. Teri muntu agenda kwagala kibiina kya National Unity Platform ne People Power what do you call it? People Power movement okusinga His Excellency His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Let us break it down. What do I mean with this? Number one, all the individuals I've mentioned, not to compare Bobi Wine with the prophets, no. But all these leaders have been tested. All these leaders have been tested. They have been arrested. They have been boycotted. They have been beaten. They have missed by a whisk with their lives.
They have lost people. Teri agenda kwagala pate na kibiina kusinga Bobby. Tekiriyo. Nze tebankubirangako bantu bange. Nze tebankubirangako. Tebansibangako lwa kibiina. I've not lost people that are close to me. I haven't even been tear gassed. Sagala bintuke kuba simanyi if I can even remain strong ku bigezo ebifaanana ng'ebi. Kati ng'oleeri olinga jjanga gamba nti ekyo ekibiina kyonna kyonna kijjudde beenaaleemu oyo Bobi Wine awedde. Come on, really? Yesu baamukwata ne bamuteekako engule y'amaggwa according to the Christian theology. Ne bamukuba emisumaali mu mikono, ne bamukuba emisumaali mu magulu, ne bamukuba kibooko y'envubu. Kuba kibooko y'envubu. Mukristaayo ki gwe baali bakubye emiggo egyo gye baakuba Yesu? Mukristaayo ki gw'omanyi? Which Christian do you know gwe baateekako engule y'amaggwa? Tell me one. N'abantu be bennyini ne bamwegaana. Oba nabbi in Islam, a prophet tebabaagalanga gye baava. Abantu abaasooka ngo beegaana be bantu baabwe. Muhammad, peace and blessings be upon him, his own people rejected him. Moses, his own people rejected him. Yesu, his own people rejected him. Bobi Wine, his own people are the ones fighting him. Come on. His own people. Singa no babosnike otimu babadde boogera oba bagundi ogambako kale. Ogambako kale. So I'm telling you today, from today, get to know it. No one is going to be tested to the level that Bobi Wine has been tested. Abantu bameka baziise. Essasi eryali lirina omukuba lyakuba kawuma. Have you ever had that experience? Nga woobadde otudde essasi eribadde lirina okutta nga likubye kawuma yassiine. Have you ever had that experience? I've never had it. Ne bakukwata ne bakusiba, ne bakukuba, ne bakufujjira amalusu. All these things are documented, and I'm going to get these things. That's why I'm really fascinated to do some stuff about these things for people to know. Naye oli n'avaayo n'agamba nti Bobi Wine talina kyali. Oli better than Bobi Wine. Bobi Wine gwe kankumulire gwayimirizaawo NUP ne Bobi Wine yonna. Nengamba bannange tuli ku kikiwe. Tuli ku kiwano. Omuntu n'avaayo n'agamba nti ono yayimirizaawo Bobi Wine, yayimirizaawo ekibiina. Singa teyali ggwe, singa kibiina tekiriiwo. So the idea for me, I believe, for me personally, I believe no one is going to be tested the way Bobi Wine has been tested. And let me tell you one thing. If Bobi Wine is in trouble, if Bobi Wine is in any sort of trouble, chobola abannabi bafunanga obubaka. Oyira. Kati ekikusesa abantu bamanya abantu abali ab'NRM abali mu NUP. Naye okumanya NUP ngezi, okumanya His Excellency mugezi, okumanya People Power ngezi, abali mu NRM nga bakolera NUP tebabamanyi. Waliwo abantu bangamba nsekera nnyo mu live kandekerawo okuseka. Nseka mbanga atali serious. Now I'm serious. Abali mu NUP, abali mu NRM nga bakolera NUP tebabamanyi. Naye abakolera NRM nga bakolera mu NUP bamanyiddwa. Kakati tetuba bagezi. Nze ndaba otuba. Ffe tubeera abagezi. Kuba waliwo moves Kyagulanyi z'akoze, waliwo moves ekibiina kye zikoze ng'olabira ddala bannaye awo tuwadde tetuyitawo. Kino ekyama bakikipinze batya? Ekintu kino kikoleddwa kitya?
ng'olabira ddala bannangawo obadde tolina woyitirawo. For example, look at kati wano twawandisiza ekibiina abasajja bali Bongolya baazanye ekintu Kibalama ne munne ne ttiimu ye nabakoma kumala bali omukutu gwe nabalabako ogwa UNN ogw'omukutu gwe nabalabako nga bali mu kuyomba Kibalama ne banne nga bayomba tebamanya engeri gy'ebintu byatulamu neŋŋamba naye mukikola mutya okuba nti muyisizaawo ebintu bino abasajja nga tebategedde tekisoboka. Kyobala ebintu ebisinga bino twetaaga nnyo okukozesa obwongo. We need to use our brains. We need to use our brains. Gwe n'obeera awo ng'olaba abantu bonna abava mu diaspora baagala kgenda kamwokya kwekubya bifaananyi bawanike ekinkumu. Lwaki tebagenda ku ofiisi z'NRM oba akaleeza DP deputy inefusi wali ku gundi ku City Square oba mugende Najja Nankumbi bameka abeekubisizaayo ebifaananyi ne bawanika ekinkumu. bagende walala ffe tetubagala naye buli agenda e Kampala nina okutuukako ekamwokya nina okunyonya Bobi Wine. Kyokka bannange nammwe nze kati nga natandise kwogerera kibiina kya NUP. No, by the way, ebintu bino mubibuusa amaaso ne mulabanga things that are very ebyo ebintu they mean a lot. Kibiina ki ekikwata gwe genda okwata omwana wa nassari gwe woba ondaba leero get your child at home kwatayo abaana basatu okwate owa P1 okwate owa P6 kale ow'emyaka nga 8 okwate owa 14 18 ebino owa 2 abo abaana obabuuze kibiina ki kye bamanyi obabuuze ku byobufuzi bya Uganda bonna bajja kwogera ekintu kimu NUP people power. Omwana ow'emyaka omwenda owe10 11 12 paka 18 we baba nga basobola okumanya ebyobufuzi byabwe bigenda mu maaso nga babirireetinga n'ekibiina kye NUP eba ekoze eba tekoze. Common sense ekibiina kiba kikoze kiba tekikoze. Why is the party popular even to people that are below 18 years? Lwaki eba popular webanga tekoze? Ati tujjudde bambega lwaki kyabalema okukola. Nze kambabuulire bannaye nze wallahi okulimba kubi. I'm one of those people who usually rushed buli kimu nga bagamba onombega hanaye gundi walya onombega kati buli omu essaawa zino bw'obanga owagira NUP weetegeka erinnya lya Mbega. Mayanja Fazil Mbega, Claire Uganda Mpega, Baumukawa Kayaga Mbega, Patricia Sewungu Mbega, Geoffrey Kirunda Mbega, Elizabeth Owabobi Amason Mbega, Maxi Peter Mbega. Mwetegeka erinnya eryo. Caroline Power Mbega. Okuleka bano abatu abakubatiza obwa Mbega bo be batali ba Mbega. Nze we mba ndi Mbega. Obanga nkolera Muhoozi obanga actually Bobi Wine yennyini agamba ku Freedom Show yatugamba Muhoozi yali banewe naye we bamugambako ebintu bya kitawe byakola Muhoozi n'amukyawa Bobi Wine. Bobi Wine tells you that. Shitegera Muhoozi yali banewe. But that was in the past. Omuntu ajjayo Muhoozi. Kambabulire nabadde nkola research ku Muhoozi ina video gye ndi mumukolako. Muhoozi akyasedde okuviirayo ddala mu public n'atandika okwengeginga abantu. It is this time. Taata n'omwana balwanyisaani Kyagulanyi gwe twayitanga omudongo gwe mwayitanga omuyaaye omukubi w'amasada ayasoma musiru ddala. Kati baganda baffe abasoma amateeka waliwo n'abasoma Bible ne bazikukkamu bazisoma mu Lulatini ne bazisoma mu Luganda ne bazisoma mu Luzungu ne bazisoma mu nnimi zonna era ne baba boogera bakootinga Bible. Kakati ate abo be bajja ne babawa hadiisi bo beeraba nti no be basobola okubeera mu bifo by'aba Bobi Wine nga n'ekyoba
ne bafuna abakongozi. Mumanyi omukongozi? Do you know what omukongozi is? Kati sebo abo be batubuulira ekiri mu NUP. Be batubuulira nti kakati ekiwambe kiriwo ekiti. Naye nga ne omugamba mbuno kale tunnyonnyole ku statistics za social media. Kiki ky'omanyi ku social media? Ye kyamanyi kumuteeka kamera mu maaso ne bamurecordinga. Naye nga ne ku social media talinaako yadde n'ekyapa. Ono mukadde waffe Jemba singa aba waakusoma kiraamo. Ayinza ogamba mugenzi talina akawunti gy'alese. Kebe ya Twitter oba ya Facebook. Bamukoleranga nkolere ku Simanyi TV bagiyita batya ku YouTube. Kati sebo oyo mbukati yajja n'ababuulira nti kakati bannange ono yembega ono ye mubbi ono oyo nze okulimba kubi. Nze nakola ensobi nyingi nga mpayiriza waayiriza abantu bonna nti bambega mu kibiina. Buli MP gwe baayogerangako onombega nengamba naye waliwo ekitali kituufu. Kamba buli omuntu yenna agenda kutulyamu olukwe Bobi Wine amumanyi. Kyova olaba mugayi teri muntu agenda kwagala struggle kusinga Kyagulanyi. Information yonna gy'ogenda okuleeta ku social media naye egenda okutuukako nga His Excellence Kyagulanyi yagifunye dda. Mwendo mukyali ku obwo mwono simanyi yabbye emmamba ono yabbye omutwe gw'engege ono yabbye omutwe gw'empuuta simanyi ono yayiye butto w'empuuta obwo bwe muliko. Omusajja olaba afuna information eri international kuva mu ba donors. Mwe mulowooza Kyagulanyi his your regular person gwe mubeera naye awo? Do you think inti he's just your well, the reason as to why he keeps the posture he keeps is to fit in and to stay humble. Kubeera nga mmwe, kubeera nga ffe, okubanga ali approachable. Kitegeera? Essimu zaafuna. Mwe mulowooza Jamaica eri gye yagenda yonna, mu Washington gy'abadde atabaala, Germany, Saudi gundi bagitayo batyeno, Zimbabwe, Ghana, all these countries. Do you think he has mulowooza yabadde agendayo yekka? No, abadde agendayo yekka. Lwaki mwogera ku abo ne mutayogera ku bana abalintana? Kale mwogere ku birintana. Kyova olaba nti obwongo bw'abantu abo ng'abo abakootinga Bayibuli abo. Aba wali mu Bayibuli abo. Obwongo bwabwe bukomaawo okusumika simanyi jjajja gundi, emisambwa gya gundi, simanyi emmandwa za gundi zikozese. Ye politics waabwe wa mmandwa. Bakongozi simanyi bannaye mulete kalimbwe emizimu gijje. Politics w'emizimu oyo bannange mukulemu. Nesigenda kuliisa muntu yenna naye politics wa mizimu simanyi emmandwa zikozebwe ziti simanyi omukongozi simanyi mukiyita mutya empewo omuzimu gwa jjajja gundi simanyi mulete tunyokeze kalimbwe. Oyo politics wa kalimbwe nze namu oyo wakunyokeza kalimbwe nze simusobola. Musimanyi bayite empewo emmandwa simanyi ey'emitwe emeka simanyi emmindi simanyi oba omusajja bamuyita simanyi omulangiraani namulabaawo ng'ayogera yali mu nsozi ng'ali eyo asaba omulangira ne bamubuuza omulangira n'abagamba mwe temwalabye ebyayeruka gwe mulowooza ani yakikola ekyo naye bannaye tubeeremu amagezi nammwe. Kaakati ate naffe abasaala kwegamba Katonda waffe takola. Ate bano baganda baffe abasaba abasiiba mu kyakyo waabe takola. Sebo gwe emizimu gyammwe egya Buganda gyejawugula essasi ne lirema kukwata His Excellence. Kyokka bannaye naye omusajja ono emizimu gye gyekinje ennaku zo gyeka gye gikola ennyo naye emizimu gyaffe egyedda nga gyali mu tutaasa emizimu egyo gyeka gisosola. Kakati nze my worry is nti abantu bwe nga byebyo ebintu bye balimu ennyo nti emmandwa akakoboza simanyi egundi bikoze bitya
tuli mbuzibu bw'amaanyi nnyo. We are in very big trouble. Really deep trouble. Is a man zikakoboza simanyize ate mubindeetera wano. Like, do not tell me even that crap. But abazungu abafuze ensi bazifugidde ku mandwa. Kamabuli ebyo bintu singa byali bikola. One of my biggest musicians, omuyimbi gwe nsinga okwegomba ennyo mu Uganda, is Paul Kafero. Paul Kafero yagamba ezemmandwa ebiduula simanyi yagamba ezemmandwa ebintu ebyo, like he said it because Kafero he had experience in that stuff. Kafero basudde ine experience mu bintu ebyo era ajja kubuulira abasawo Abaganda baffere abamu abasinga whatever I don't know when sugena ako mu sabonti samiro or whatever I don't. So Kafero yaganje ezemmandwa number 1 teri yesonyiwa ate n'ebintu byabe tebikola. Nze munansonyiwa oba oli Muganda ngo owulire kikuluma kikulume. I don't care. But the thing is, singa byali bikola Museveni bya lwaki temubiyita ne bigenda bijjako Museveni. Oba Mama Fina yabibba n'abitwalira Museveni. N'abitwalira Museveni. Naye omusajja ng'agamba muye yataasa Bobi Wine eruuka mwe ssasi eryawugula weeriti ne ligenda ne likuba omupiira gw'emmotoka nga sajja ono alina amaanyi agatali ga bulijjo. Anyway, tuveeyo. So literally now my main point is this. Indeed, if anything is going to happen to Bobi Wine, kambabulire mwe mulaba afuna simu kuva mu Washington State White House, right? White House. Lwakuba tajja kujja bibagambe naye kati kambi bagambe. Olaba afuna simu kuva mu White House. Olaba afuna simu kuva mu Downing Street. Bafanda azibonna. Anyone ayagala okola business mu Uganda. Kyagulanyi. Omanyi information yaina. Kalinga gwato muletera gundi. Mandwa simanyi kakoboza simanyi musimanyi kazibe Bashiri ya. That is not an issue. Mugende muwulize Freedom Show. Bobi Wine yagamba inti. Yes, yeah. I respect people. Abantu bananga aba believing ebintu ebyo. I understand. You guys can believe what you want. I'm not trying to demean it. But what I'm trying to explain here is someone using those beliefs. Nagezaako okulaba nti nno azirimbiramu abantu. Kiringagaze ngwe najja nenkozesa obusiraamu okuba nti nnimba abantu. I respect people because from Busiramu bagamba respect other people's beliefs because they will also respect your beliefs, right? So the problem comes in if someone uses those beliefs. You get it? That's the issue that I have. Not in the right way. That kind of stuff. Then there's a problem. So we need to condemn that. What I'm condemning here, I'm condemning the individual who is using traditional beliefs to lie to the world. Yeah. He lied. There is no evidence that his intervention with the spiritual world saved Robert Kyagulanyi Ssentamu in Luka. There is no evidence to that. To what evidence? Because the Bobi Wine yatugamba konti alina egundi yaraba yebuuka n'eyitawo n'emutaasa. But the point is this. The point is that nti teri muntu toyina information gy'ogenda kuleeta nga Bobi Wine tagimanyi. Toyina molo gw'ogenda mubuulira nga tamumanyi. Tekiriyo. It is not going to happen. Toyina situation gy'ogenda kwogerako nga tagimanyi. Ye mukulembeze. He gets a lot of information. That's not an issue to him. The wider issue is kubanga Bashiri no gamba nti yalya nga ne mu meeting tatulamu waliwe bakolera final decision wekolebwa singa abantu bano abali kambabulire waliwo ekintu kyetuyita leaks. Wogenda mu White House ofuna abantu abaleakinga information for their own purposes. Oba mu Downing Street. People leak information. But the thing that in people NUP tetunafunayo any sort of leaks. Tetuina leak. Information doesn't leak in NUP. Wurachi,
Right information teleakinga. It means that the secrets are tightly guarded. It means that the secrets are tightly guarded. So tusobola tulina information tulina weeyita kati oline wabeera moolono nga yalya n'oli nga yalya era bye bajja ofuna press conference ebyabadde wano ku press conference nti boogedde ki nti boogedde nti bannange edduwa ya gundi eri bweti egundi okusabira gundi kuli bwe kuti kati ono ngaakubira aba isa essimu owaye wawulidde okusabira kwa Franka kwanga 27 nti edduwa y'akawuma ya sini ya so and so. Kati information yowayisa agenda gikozesa ki era olwedde ebyaba bimanyi kuba biri public kati nga bamujja ku payroll. Waliwo n'ebintu bino bitwali twogera ebintu era nga olugambo lutandise Sewanyana yalya Segirinya yalya ningaba naye nange ekigaali nali nkibuukidde nti abantu baalya nti ekintu ekyabasibisa sente za Museveni. Then ntandika okulaba ngenda kufuuka musiru like I was literally becoming stupid. Kati my format gye nkozesa yeno obanga amanti gundi mbega oba gundi yalya, for that moment I will give the person a benefit of doubt ngambe, and I will stand by that person and I will say this person talyangako, this person akyali ku mulamwa until omuntu oyo tugeze nga avudde mu kkomera obanga akyuse n'afuluma najja n'akola ebintu ebiri contrary, then ndyoka confirming nti yalya. Now that puts me in a much better position. Indeed, there is evidence this person ebintu byakola biri contrary yalya mbega blah 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 blah. Yes. Naye kati gwe lwaki weeteeka mu situation ogamba nti gundi ne gundi yalya. Ashtegera nti gundi ne gundi yalya nga evidence ale tugiyina. Ate nga with the time evidence egenda kuvaayo yeraga nti ddala yalya oba ddala teyalya. Lwaki tobeera patient, tubeere bagumiikiriza. Ashtegera toyina security alert gyogenda kuwa Kyagulanyi nti Kyagulanyi eno togendayo naye banaye munsesa mumanyi n'okumugamba nti eno togendayo eyo emmere togiya wano toyitawo wano mukama kwegamba bano abametolodde bonna tebalina kye bakola. Lwaki gwe tebakukwata ne bakuteeka wali ku secretariat ne bagamba ha Mr. Kagezi munnyo gwalabye ebyewala sekanolya oyina links oyina gundizo machita macha oyina baspayi bo mukuva mu NRM nti baspayi bagambye batya kati Kyagulanyi His Excellency lero ddayo waka tobako olaga bannange singa information eyo Kyagulanyi yali agifollowinga singa ina waali kati singa tulina wetuli bannaye singa tulina wetuli. Yes, ebintu bino birimu okufa, ebintu bino birimu okukubibwa, ebintu si byangu. It has never been easy. Omusajja bamuyita John F. Kennedy. John F. Kennedy yagamba the reason as to why we are embarking on missions like going to the moon is not because it is easy, it is because it is hard. Now, to borrow the statements of John F. Kennedy, the reason as to why we are fighting the dictatorship, we do not choose to fight him because it is easy. We choose to fight Museveni and his cronies because it is hard. If someone told you that this battle is going to be easy, bro, better pack up your bags, leave. Otherwise, you're going to come frustrated. And we have all hit those points. When you hit that point of frustration, back up a bit. And the other issue, do not ever accept to be a proxy of someone. To speak for other people. Information. Do not do that. Because those people are going to own you. Get the information, weigh it, look at it, investigate it, proofreading. Labantino it is substantiated, enough proof, proven, then give it to your people. Shagera. Bobby Wine doesn't need the information. No. There is no evidence that the information you have provided to the senior evidence in the Gamayanja, into the information that I have provided to Kyagulanyi, it has saved his life. Just China. Never one was about China. But I have no evidence that the information I've provided
has helped Bobby Wine as an individual. No. But the only thing maybe I've done in the struggle is to come here and teach and relate on different issues, to give people hope. That is what Ugandans need. That is what we need. We need hope. We need to stay strong. We need to show people that we can do this. People don't need to know who is a spy. People don't need to know who is going to die next. People don't need to know who is going to get poisoned next. That is contrary to the cause of an effective revolution, of an effective struggle. People need hope. If everyone is going to die, like Mayanja bagenda kuta, gundi bagenda kusiba, it is really depressing. Think about Bobby Wine, him and his children. Oyo mbega, muchala wo mbega, gundi mbega, ono yebakane gundi, oyo gundi agenda kwa gundi ebutwa Canada. Oyo ariho ayagala kukuba bomu. Muchala wa Nubian Lee akute abbi ensawo, akwata mu nsawo ya babi. Be careful. Be careful. Don't do that. If you make a mistake, apologize. Simple. If people have questions, answer them. Answer the questions. You have a platform. Period. You'll be exonerated. Abantu, they do not want to know who is going to die next. People do not want to know who is on the list. It does not make sense. That is contrary to the struggle. The Musevenis, whenever they were fighting, everyone is on the bloody fucking list. Everyone. For as long as you are anti-Museveni, even if you are working for him, Katumba Wamala, for heaven's sake, General Katumba Wamala. Literally, what did the guy ever do to Museveni? If Katumba Wamala is on the list, what makes you think that you're not on the list? Rita Kenya was on the list. Frank Sentence was on the list. 54 people killed on November the 16th, 18th to the 20th were on the list. Where are they all? Dead. Everyone is on the list. Treat your day as your last. Everyone has to be arrested. If they can even get you, and they get you, that is if they really got you. What makes you think that now can you what makes me think tonight about Jakonfuna? Me too, I know it. I also know it that I'm on the list. 46 million Ugandans. They are on the list, with the exception of Muhoozi, Museveni, and his family. Abasigadde, all on the list. Teri atali ku list. Teri atagenda kwatibwa. Mwenna abali wana commenting, whoever is writing, whatever you're writing. And what is funny is, for me, ekinsesa kiri kimu, nti I see people watching these lives. Nebagamba, gundi ogenda kuttibwa. Gundi oli ku list. Gundi nawe oli ku list. And the people, ekikusasa abala live, for them they think they are safe. They are like, kale bambi mpuuga bagenda mutta. Bambi mayanja bagenda mukwata. Bambi Ronald yawedde. And they are not thinking about themselves. Bobalos are very safe. Think again. The game, Jetulimu, it is not an easy game. Things are real. Everyone is on the list. Do not think into your list safe. Nabali innocent. Nabo ku list kwebali. Gwegendo obuze seka kirevu. Gendo obuze seka kirevu. Chicha amukubisiza amasasi in front of his children. Ba amasasi omusajja. Seka kirevu. He was killed. For what? Like, you don't even need to ask, you don't even need to wait for a live video to tell you that you're going to be killed or you're going to be put in prison.
for your opinion or for just being a Muslim. You don't need that. Do you? Do you? Do you need to be told it? For as long as you said, people power, our power, NUP, for as long as you say you're already a target. Goroza, let me tell you one thing. If Museveni can get you anywhere, if he can get you in your room, if he wants to poison you, that esawe tu se yokuwa akatwa, eje kakuwa. Let me tell you one thing. If you really want an experience of a person like me, I can give you that experience. Now, I know Nti Museveni, I don't want to underestimate him, but I know how far he can go. Serimusiyo. Naye ni double tricks nange bwenkozesa. Babu kusomesa wano. Like, you have to check. You have to be careful. You have to take different roads. Just to delay these things, to delay them, to delay their plans. Naye okozesa oluguudo olulala, n'okebera wansi w'emmotoka, camouflage, those things, tuba ne tricks kati ffe waliwo ebintu bye tuyize wano mu myaka ebiri bye tulina okukola. Waliwo obuntu otambula nabo n'otesting ebyokunywa, n'otesting emmere. Kyokunywa bakikuleetera nga kisumulire tokinywa. Oli esimu zino ze bamala gakuba. Simala gakwata nkuvuma nsooka na kuvuma gwe gwani, what are you stupid? Bichi. Naye nkuvuma and I see your reaction. Otaddamu kubanga manya waliwo kibayita honey pots. Do you know what they call a honey pot? Honey pot kwe kutega omukazi. Akuweza ka message. Tadeko ka profile picture. We know those things. We are careful. Katinze, but at times you're like, okay, paranoia can get you, and then you might make mistakes. But what I wanted to emphasize is that Chicho. Kale, mukwesimu, aina kyayagala okuteesa tuwulire. Oba olina kyayagala okuteesa, n'oba oyawukana mu ndowooza nange, tewali buzibu. Naye walonzo gundi abakulu abo abaagala okwefuula nti no be batutegeerera struggle, naddala oyo omukulu avuunula Bible. Agamba nti ayagala okulaga nti no ffe tetulina kye tukoze mu struggle, nti bo be bamanyi bambega biki. Ate nze kinsesa bambega baffe babamanyi, abakola mu NUP babamanyi, naye ate aba Museveni abatukolera tebabamanyi. Ate nga ba Museveni naye tebamanyi bambega baffe bali eri waabwe, bamanyi whatever byebuzaabuza n'obuzaabuza. Okay guys, wabonye ekyo yagala oteesa. Okay. Wabonye ekyo yagala oteesa, oteese tuwulire. Nze sigaana muntu naye nze just kyembadde njagala obakakasa is toyina information gy'ogenda kuwa Kyagulanyi gy'atamanyi. Ekyokubiri, wobanga oli tribalistic, I'm very sorry, n'oba oli kyali wange. Nze kambabulire tribalism talina gy'agenda batuusa. Oba Buganda nationalism. Nze ama typical Muganda. Era ekyo nkibabuulira. Oba oli nationalist, ayagala kuvuma Bobi Wine, abatali Baganda bonna abagobe, asigale n'Abaganda. You better create a Uganda nation there. Whatever. We better create something else than wasting time here. Because for me, I don't think that is going to work. So, okay. Hello. Wa alaikum salam. Now we gave it a
nti mu kaseera kano ke tulimu tugezeeko okweyambisa obwongo bwaffe tweyambe buli omu ategeere mu nge tulekere awo okwagalanya ebintu byetumukkiriza biki kubanga akaseera ke tulimu embeera yesuso w'omulamu abaana bangi tebazzeeyo ku masomero naye olya batuddamu kudisikasinga mboozi simagundi twewala ebintu ebitukyamuukiriza tutegeerere eddala ensonga gye tuliko nti yakwenunula buli omu oli target waliwo omukyala gwe batta ku kavidiyo ke walaga aka 3 killings aka BBC ye yali avugana mmere ye bw'aba oyo yattibwa kati olowooza akuba essimu ewafazira akuba essimu ewaawa kitegeeza nange ndi target kati kitegeeza okuŋŋamba mbugundi ogenda kufa tekirina mawulire kubera akaseera kaba tekannatuuka oba okunkwata ne bansira si mawulire so bannayuganda tutereeze obwongo bwaffe tumanye kiki kye twagala bwe tuba tuli bakusakisidingamu eno embeera kubanga buli muntu yenna gwe bw'oba olaba vidiyo bw'oba okola ki oli target kasitoba nga tuli mu inasaako y'abali abantu kati gobodda mu bino n'odisikasinga ensonga mbu gundi yalya fine bw'aba yalya mu ddwaliro mulimu eddagala lwaki gwe tomubuuka n'okontinue wiisinga n'omufuula topic bw'aba alidde tetumubuuke tweyongere maaso it's the only way we are succeed. Alaikum warahmatullah. Salamu alaikum. Hello. Fazil. Kwaje? Jawari kusimu. Jawari. Wanyagange bampita dana, I'm calling from America. Nice to hear from you. Nice to hear from you, brother. I've been hearing and seeing this video, man, and you're the best, trust me. Oh, thank you. Because the choyogera omuntu alina amagezi apicking up point ye n'agijjamu neyetereza. Because this year 2022 is the year of sanity. Begamba, when you hear from what your fellow bloggers have been talking about, especially those who think they have numbers, balowooza nti gye bagenda okutwala abantu gye balina okugenda ng'osanga byagambye leero enkya bigenda kyuka. So you find they're putting people in a zigzag way whereby now the followers don't understand who they are supposed to follow and what they are supposed to do. I'm sorry, my Ugandan is very poor. No, it's alright. You can use English as well, anyway, so no problem. Yeah, something I can say thank you is because you've tried to bring the general view of how bloggers are bringing their things on table, and of which I would urge all those fellow bloggers to know that if you bring anything on table, let it be something that is going to help the struggle, not to destroy the struggle, and not to distort what the president has been emphasizing on. Because there is no way you're going to tell me, like you said, you're giving security alert to the president, who has people even inside NRM themselves. I don't know if you're getting my point. Yes. The president has people in NRM themselves. ISO, DISO, he has people in there. So Kati, you who is on air, you're giving someone a security alert publicly. As in, if you listen, can't you just really ask yourself, how do you give someone an alert on air where everyone is listening, everyone is looking at you? So it's a time whereby Ugandans should wake up and really know that we should bring sanity to the struggle, and whoever gives information, sieve before you conceive the information. Sieve fast. Omanye information umuntu no jump a day. Tufu. Era bweba ntufu, what should I do with it? Nae bandwagoning is the one that is destroying the struggle. Otherwise, Mr. Faziru, whoever's new, I follow you on YouTube. Man, you're the best, and thank you for your good work on the struggle. I really appreciate you, brother. All right, thank you very much, bro. Thank you very much indeed. And Happy New Year. You too, please. Okay, let me see.
bakuba mukube mangu kubanga ngenda kukima mwana ku ssomero. N'abiisa mpola mpola n'asooka n'okubye. Ankwate esimu bbiri. Hello. Hello, muganda wange. Yeah, bro. Jebaleko. Hi, naye jebale. Emirimu twagirabye gundi ka video ke wagize president n'akasharinga. Yes, sir. Just continue with the good work. Naye nze amagezi ge mbadde njagala okuwa abantu waliwo abantu simanyi babeerimbikamu NUP ne batandika okuvuma FDC batandika okuvuma gundi Dr. Besigye mbu yali ng'azannyira Museveni buzannyo baleetawo kugamba mu voices of change baleetamu enjawukana kati waliwo n'abantu abawagizi ba FDC abali stonch kati balaba ng'omuntu avuma nze ndaba Dr. Besigye is a giant mugundi mu struggle naye kati abantu abamuwagira nawe balaba nga aba NUP bamwatakinga. I don't know if they are stooges oba they are real NUP supporters ne bava ku kigendererwa eky'okwatakinga dictator ne badda ku FDC ne bavuma Dokita azanya buzanyo akola ki asimanya galawo simanya Museveni aleme kuvaako nze ekintu ekyo kinyiiza nze nali mpagira nnyo Dokita nze kyanyiizaako nti Dokita kugaana kudda mabega wa president wa Bobi Wine kyekyanyiiza kubanga ekyo kino twakisamba okuva ewago ne tuwagira Sebagala n'avaako Besigye n'ajja nali manyi nti Besigye yandigambye kati struggle ngituusizza wano kakati nange kati tugende noono mpola mpola kubanga abantu bakyusa kakati feeling eri wa Bobi Wine struggle esigala egenda mu maaso but as the struggle moves new leaders come up so tosobola kubeera ku scene forever buli olaba nga abantu bakyusa favor you back the one they favor bumutone singa Dr. yadde mabega wa Bobi Wine singa ekintu kiri ku level ndala kale naye abantu abatakinga Dr. nze bokaboka be banyiiza kale webale nnyo kitutegeezaako ekyo abantu bajja kwetereezamu kale okay okay bro. Hello. Yes, please. Nsanyusa okuwuliza nze bampita Buganda ntege ekyuma kya Yesu. Oh, mu kyuma kya Yesu nsanyusa okuwuliza muganda wange. Kale sebo nsanyusa n'okuwuliza bonna abadde ku page eno. Yes, sir. Ekintu kimu kye njagala okusooka okubuulira abantu baffe. Yes, sir. Nti baagala nnyo ebintu bye tuyita ebya parapase. Gundi agenda kulabwa. Ate mwe nakulabako ko n'omukulembeze mubadde nnyo mu ditches n'omukulembeze. Yes. Bw'otandika programs eziri educative bwezi. Yes, sir. Some people don't understand them. Kati nze nina baganda bange bendaba abakyali ku NUP awo. In fact abantu batandika okubeegendereza. Gwombanyi nti buli MP yenna yalya, buli MP gundi yalya, MP gundi talabika. Gwe abantu ng'abo tutandika okubamba attention tubatunuulira ekyamu because they are not building the party wabula they are sent to destroy the party as much as they are putting on our red berets. Oba kitegeeza bw'oba omanyi nti omuntu azimba ekibiina tajja public abaganda tugamba nti ebyomunju tebitotola ffe tulina ensobi nnyingi ze tulaba abantu baffe ze bakola but we are not going to come out publicly ku social media oba simanyi naye abamu baba skiminga sente kati nze njakuwa example nga mmaliriza bweti nina omuntu ejukkaawo I don't want to expose that person naye ekintu kyeyali akola tekyali kituufu yampa 13,000 teyazimpa naye yazinsuubiza nangamba kyuma kya Yesu engeri gy'oli bodyguard w'omukulu olwono nga nvuddeyo ndi Kenya engeri gy'oli bodyguard w'omukulu ate tubadde tukulaba gw'oli nekyagulanyi bonna ayogera ensonga eno abantu bangi bajja jikkiriza yes kati gw'oyinza okuba lubongo yatomwagala oba yakutama oba gwe omulabamu ebitwe but this person was trying to lure me into a deal ampe $pound 3,500 munkoleka live nti Lewisi Munyampi Mbega biki kati nze bwe naagikola olw'okuba mbadde nekyagulanyi abantu bangi bajja kuliriza bakitwale
saalina ssente naye nagamba mu mutima gwange namugambe okay nga saagala mumalamu maanyi but bwe yaddamu okuba amasimu saaga kwaki kyogambe ebintu bino ebimu bisasule abantu babawa ssente okwogera ebintu bino. Yes, abantu babakozesa ensobi babayingiza mu ntalo ze batalinaako mutwe n'amagulu. Abantu sooka bajjukize gwayogera gwani babuulire kuba bayinza okulowooza nti you are just another person who is kuba nakulabako mu activism nnyingi nnyo. Abantu sooka babuulire who you are so that they can know the person. Nze banta Buganda ntege kyuma kya Yesu. Abasinga obungi bamanyira mu kubuulira njiri mu street e Kampala, abalala abasinga obungi mu struggle bamanyira ku Simeon Suga gwe neetika ku mukono gwa Kabaka. Then abalala bandabidde ku Kyagulanyi nga bodyguard mu struggle naona ne mu kalulu. So that's how I've been moving. Right now I'm in Canada. Naye ng'ogamba waliwo abantu abaali nga bakusasula okube obukulembeze bwa National Unity Platform olw'abantu abamu abatali Baganda. Story yosigimaze oli yali ansuubiza ssente nanga ngenda kusindikira ku ssimu ki kati nga ngamba nti kwata Lubongoya omukube yalemeseza Kyagulanyi singa tuli ntebe mu ntebe ne mugamba nti muli mutima namugamba muli mutima nayogera n'omutima gwe ne muga Kyagulanyi amanyi Lubongoya n'okunsinga n'okusinga gwe alowooza nti Kyagulanyi lwaki teyijjaako Lubongoya. So in that case, in that scenario, I rejected his money mu kukuba amasimu n'eŋŋaana okuddamu okugakwata kubanga kati ye yali anyingiza entalo ezitalina mutwe n'amagulu ntandika okuba omusajja wa Katonda wa bwereere azifu nze ntegera ennyo kya Lubongoya okusinga mukama wange Bobi Wine. So abantu mbalaba ku bulayivu babeera simanyi abamu biki MP gundi tetukulaba MP gundi mwalya MP gundi tugenda kukula kati waliwo omwana abamuze mbayita n'abatona busiku Mpuuga honorable Mpuuga leader of opposition bamuwa convoy ne omwana yamukubye n'agamba lwaki toleta abasirikale wena nojjanga nosinga ne president ekitiibwa does Mpuuga okujja ne convoy ye does it mean nti yasinga Kyagulanyi amaanyi n'obuyinza ate nze ndaba Mpuuga awannyo Kyagulanyi ekitiibwa by the way. Actually Mpuuga yandibadde nga yayita ne Bobi Wine mu office nti Bobi Wine jangu eno ku parliament nkulabe but he humbles himself najja ku kitebe n'ayogera ne mukama we n'agenda naye n'owulira omwana ng'agamba ajje mu ka corona akamotoka akabibibi awo tulyoke tutegere nti ali ku struggle. So ate n'olaba abantu nga babawa power play mu abantu abakyabasindikira ssente abaana abo mwe mukola ki mwe mubawaga naye nga kye bakola they are destroying the party, they are not building. So you ignore their nonsense. Nze mbawuliriza kuba nina omutwe mugumu. You can't lure me into stupid things, but I will listen to you. Nga bwe mpuliriza Museveni is my enemy, but I would love to listen to him mbanye wawaava waali ne waalaga. Naye kati mbadde nsaba nga mbaliriza ekintu kino nti mwe abantu abalina emitwe eminafu ng'owulira bw'owulira Swandiso saagala kumenya mannya nze ndi am a professional journalist. Swandiso ayogera ebintu ebikumenya omutima ebikuzza emabega. Ignore that page ogirekere ffe ba mitwe gguba oba ffe abakola analysis oba abaagala okutereeza ensi. So just ignore bw'olaba oli ng'avuma gundi oli simanyi gundi simutegera simanyi tewaliwo gwe bataalisa ne Kyagulanyi yennyini baamuliisa dda ssente ne baga struggle yagitunda naye ng'ate bakozesa ffe bagamba nti muveeyo kintu kino mukyogereko mwe mwalina omukulu biki olaba nze ne bwe nava mu kkomera nga ngenze kunzijjanjaba ate abange bennyini bagamba Okyuma yalidde ava atya mu kkomera lwakijje yavuddeyo neŋŋamba banzudde nga ndi mulwadde n'empapula weeziri ne mu ddwaliro baakubyeyo koti masho emalaga kutabu ekyo kakati ng'ayagala nsigaleyo musimanyi ebya solidarity teyandivuddeyo kakati abo baalidde. So kitegeera kubanga gwe waliko ku ground ng'oyogera then sina kyenyiza kuddamu. Yes, ekintu ky'okulya n'abaffe bennyini kati nno nze nja kukubuulira n'abaffe bennyini abaasigala mu kkomera
be baatuliisa baatuta abantu 13 ne basinga kuliisa kyuma kya Yesu ate yavuddeyo nga mulwadde kuba abavaayo nga tuli balwadde twali abavubuka 3 nze Bone makanika wa president Kyagulanyi n'omwami omu yapuritinganga t-shirt za NUP gwe bayita Miro John nange nali mulwadde ate nze nga ndiko n'ebbaluwa eziva Nsambya hospital naye okufuluma ekkomera bayogerera nze kyuma yalidde tubagamba bulijjo abo bambega nga n'ebbaluwa weeziri guti kyakota so such people tubatunuulire butunuulizi ate nze saabanyigira because those are the games of NRM kati abaana abo balaba mukulu musonyiwo okulandagga ennyo they are paid by the state NRM ne batuuka eri ekyaddono ne bagamba musirike gundi akube kati ffeffe nnyiminyi ne twetunuzaamu emmundu nga bali eri basirise okitegeera bo badde eri mu katebe ne baga gundi mutwalire facilitation way enamba eyiyo muweerezi kati abantu abo mbasaba temuddamu bawuliriza ngera bw'okyogedde teri asinga kwagala NUP nga Kyagulanyi ate teri muntu no one has been teri muntu abadde tested mu struggle eno okusinga Kyagulanyi it's not there I don't know yes Kyagulanyi bw'alaba nga Lewis is bad yandibadde yasala ddala mwemuloza Kyagulanyi talina amagezi gejjako Lewis oba gundi ne gundi oba aliho oba ani atalina asobola okukireeta smartly n'amugjawo n'agamba nti naye olwaki takikola because he has his own reasons as to why so tojagendera nnyo ku bigambo by'abantu ate biki Kyagulanyi tawuliriza biki gwayagala okuva mu struggle sooka ogiveemu oddeko wabbali osooka owummuleko bw'onalaba ng'etambula okomewo the door is open it's not closed it's open you can come in you can go out you know mukulu chuma kya Yesu era kutereka enamba yeno then nja kukubirako nyongero okumanya ku bintu ebimu kubanga of course ndabiko oli more informed about these issues engage wali ku ground engage wali ko bodyguard wo mukulembeze I think it's really much gunjo kubantu ogerako nawe yes thank you so much tenza nyinawo kubantu kuliza Bale kansoke maro gendo kuchima mwana ku ssomero then I'll be back shortly.